السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في Learn English with Heidi. How are you today? I hope you all feel better. Today inshallah we're going to learn how to pronounce letter C. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض طريقة نطق letter C. Letter C has two sounds. Soft sound and it sounds like hard sound and it sounded like k, k, k. When to pronounce letter C with soft sound s. يعني امتى انطق letter C بالsound الاولاني وهو s. When it's followed by one of these letters. يعني لما يجي بعده واحد من الثلاث حروف اللي احنا هنقول عليهم دلوقتي E or I or Y. لما letter C يجي بعده E or I or Y بننطقه بالsoft sound S. Let's practice reading some words. City, city, scent, dancing, ice, principal, spicy, certain, face, receive, pronounce, peace, cigar, celebrate, pencil, Cinderella. وزي ما احنا عارفين ان every rule has an exception يعني كل قاعدة وليها شواذ. The exception for this rule is the word sucker. Sucker. The word sucker we pronounce past letter C as single k. يعني double C هنا أنا بنطقها k k k. And sucker means football. Football. The other sound for letter C is the hard k k k sound. الصوت التاني letter C وهو k k k. I pronounce letter C k k sound if it's followed by any of other letters except E, I or Y. يعني أنا بنطق letter C بالساوند ده اللي هو ك ك ك لما يجي بعده أي letter تاني ما عدا E or I or Y. And it's the most frequent sound by the way. يعني ده الصوت الأكثر شيوعا في الإنجليش. معظم الكلمات في letter C بتتنطق بيه الهارد ك ك ك sound. Let's practice reading some words. Car, cake, cut, carpet, confuse, clock. Clock ends with CK. And by the way, the sound of CK when C is followed by letter K, it gives me one sound k k k. يعني لما C يجي بعدها letter K بيدوني one sound وهو ك ك ك. castle, castle ويا ريت ما نقراهاش castle. cone, camel, come. The exception for this rule is the word muscle. Muscle. Letter C here in this word is not followed by E or I or Y and it's pronounced S. Letter C هنا is followed by letter L. Letter C هنا جاي بعده letter L يعني مش E or I or Y ومع ذلك بيتنطق S. So this is the exception for this rule. الشاذ في القاعدة هنا كلمة muscle. Muscle. Please note that there are some words have both of the two sounds. يعني في بعض الكلمات بيتنطق فيها الsoft C والhard C مع بعض. Soft S and hard K.
conceal, reconcile, reconcile, accent, recycle, access, vaccine. There is another sound for letter C when it's followed by letter H, and it's called the digraph CH. يعني في صوت تاني لletter C لما بيجي بعده letter H، والصوت ده اسمه digraph. ال CH هنا اسمه digraph. What does it mean by digraph? When two letters make one sound. يعني لما حرفين يقفوا مع بعض أو ييجوا مع بعض لكن بيدوني صوت واحد بس. طيب the sound of CH here is ch, 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 ch. So when C is followed by letter H، لما C يجي بعدها letter H it's called digraph. Digraph. Digraph, two letters give one sound. The sound of CH here is ch, ch, ch. Chair, chicken, chop, cheese, chips, children. Every rule has an exception. طبعا كلنا عارفين ان كل rule ليها الاكسبشن بتاعها، كل قاعدة ليها الحالة الشاذة بتاعتها. Sometimes the letter H is there between a C and a vowel to indicate that hard sound is needed. يعني لما letter H بيجي بين letter C وبيجي بين حرف متحرك، الفاولز اللي احنا قلنا عليهم قبل كده A, E, I, O, U. لما letter H يجي بين letter C وفاول، هنا letter C الساوند بتاعه بيبقى hard sound. hard sound. طيب تعالوا نشوف زي كلمات ايه. school, school. You feel like the letter H is silent. letter H بيكون في الكلمات دي silent علشان هو جه between letter C and a vowel. ache, scheme, architecture, archive. Well, please don't pronounce it archive. It's not archive. It's archive. 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 Chemist. Chemist. Psychiatric. Psychiatric. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معايا من الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، ويا ريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد. لو حاببني اتكلم على حاجه معينه يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنت. سلام عليكم.